Reporting from Jerusalem for EndTimes.com, this is Brian Schrauger. The big news in the United States this week is the inauguration of Donald Trump. He has served as its 45th president and is now its 47th. Israelis are, of course, keen to know what he will do vis-a-vis the Jewish state, but his inauguration is far from the biggest story here. Just 2 days ago, on Sunday afternoon in the Jewish state, 3 Israeli citizens were surrounded by screaming members of Hamas as they were loaded into a Red Cross vehicle for departure from Gaza. After 471 days in captivity, in the dark, subjected to physical and psychological abuse, they were going home. الحصرية للجزيرة للأسرى الإسرائيليين في داخل هذه المركبة. هذه الصورة المباشرة الآن هذه الصورة المباشرة سلمى الآن تتم عملية اتفاق هذه الصور المباشرة وتم إخراج. After their arrival in Israel and in short order, IDF spokesperson Rear Admiral Daniel Hagari made this announcement. Because he spoke in Hebrew, I have added subtitles and a voiceover of what he said. Emily, Doron, and Romy are now in safe hands. Minutes ago, Emily, Doron, and Romy were reunited with IDF and ISA forces. They are in our hands, and they are on their way home. They are on their way to the IDF's initial reception area, where they will receive initial medical attention and be reunited with their families. From there, they will be transferred to the hospital. Emily Tehila Damari, who was kidnapped from Kibbutz Kfar, marked her 28th birthday in captivity. Doron Steinbacher, who was kidnapped from Kibbutz Kfar, marked her 31st birthday in captivity. Romy Gonen from Kfar Vardim was abducted from the Nova Music Festival and marked her 24th birthday in captivity. Emily, Doron, and Romy are finally on their way home. These are deeply emotional moments. Along with all the pain they went through during their long period of captivity, it is now necessary to allow their families privacy when reunited with their loved ones. We are aware of the public's enormous anticipation regarding the return and condition of the hostages. At the same time, we are all obligated to act with great responsibility. These are difficult days, and placing additional burdens on the families of the hostages and the hostages themselves is irresponsible. Rely only on reports from official sources, and importantly, do not spread rumors, especially on social media. Along with the great excitement, our hearts are with all the kidnapped men and women who are still being held in Gaza in inhumane conditions, and we eagerly await their return. The first phase of the agreement is expected to last about 42 days. Today, the first 3 kidnapped women were returned. From now on, 3 to 4 additional hostages will be released each week. This morning, Hamas did not fulfill its commitment and did not submit the list as agreed upon in the deal. Accordingly, we struck military structures and armed Hamas terrorists in vehicles, and the ceasefire was delayed. We will not tolerate any deviation from the agreements, as we made clear this morning.
When the ceasefire came into effect at 11:15 a.m., our troops took up defensive positions as stipulated in the agreement and as part of a broader security system on the Gaza border. In addition, we reinforced the IDF troops in the Judea and Samaria region and remained fully prepared for both defensive and offensive operations. The IDF, in coordination with the ISA, the Mossad, and the political echelon, is working to achieve all the objectives of the war: the destruction of Hamas's governmental and military capabilities, the return of residents to their homes, and the most urgent goal, bringing the hostages back home. Even at this hour, IDF activity continues in all fronts and with a clear goal: the security of Israel's residents. The consensus in Israel is that this week will provoke a lot of crying. Even so, among Israelis and those who support the Jewish state, there is widespread uneasiness about the hostage ceasefire agreement that led to this first release of hostages. That agreement has 3 phases. Under the first phase, which began on Sunday, Hamas has consented to release 33 hostages, beginning with all women, children, and those who are elderly. The only apparent exception is Yarden Bibas, father of the Bibas family. More on them in a few minutes. If there are not 33 living hostages who meet these criteria, Hamas will add the bodies of hostages they have murdered. Hostages will be returned once a week for 6 weeks. Each release will trigger Israel's delivery to Gaza of convicted felons held by the state. Over the entire course of the agreement, including phases 2 and 3, Jerusalem will release almost 2,000 prisoners, including terrorists who have murdered Israelis on Israeli soil. Under phase 1, Jerusalem will also increase the delivery of humanitarian aid to Gaza, reduce aerial surveillance, and withdraw some of its troops. As for the second phase of the agreement, its particulars are not finalized. Subject to negotiations about those particulars, Hamas will return all male Israeli hostages who are still alive, including civilians and soldiers. In return, Jerusalem will release additional prisoners. In the third phase, if it ever gets that far, Hamas will release all the remains of murdered Israeli captives, and it will not rebuild its military capabilities. In return, Israel will deliver the remains of Palestinian bodies that it holds and end its blockade of the Gaza Strip. Israelis have a number of good reasons to be uneasy about this agreement, even to the degree that some vigorously oppose it. The biggest problem is that, under the agreement, Hamas remains in control of Gaza. Already they have swarmed out of their tunnels to shout victory over the Jewish state, which, according to their charter, they are pledged to destroy. Every Israeli knows that if Hamas remains, it will rebuild, and in time it will attack again. Accordingly, there is a popular consensus that Hamas will never agree to release all the hostages. Keep in mind that, under this, the first phase, 33 hostages are released. If they all make it home, that will still leave some 61 in the dungeons and graves of Gaza. The survival of Hamas is abhorrent to Israelis. How can the Jewish state permit the organization to survive that slaughtered 1,195 people on 7 October 2023, launching the most extensive war in Israeli history since its resurrection in 1948? Then, too, there are the prisoners Israel will release over the next 6 weeks. Almost 2,000. Many of them jihadist murderers. Based on past releases of such prisoners, including Yahya Sinwar, a key architect of 7 October, the recidivism rate of those released is very high. Most of them immediately return to terrorism.
Are the lives of Israelis who will be slaughtered by them in the future worth the cost? Are we sacrificing tomorrow's children for the return of some today? Well, that's what might be. Today there is what is. There's a reason why Israel's unofficial national motto is l'chaim, to life. Rather than trying to explain, listen to the voices of Romi's mother, Doron's father, with English subtitles, and see for yourself as Emily, Romi, and Doron, released on Sunday, greet their families for the first time in 471 days. Yes. אפשר לגעת בה. והן מתחילות לנסות לברוח. הם מצאו את הרכב, אז הם כבר עלו על הרכב ויוצאות עם הרכב, ואנחנו איתם, ומשהו כמו, שלי נראה כמו כמעט שעה. אני איתה עדיין בטלפון, היא אומרת לה, מה קורה? אז היא אומרת לי, אנחנו בפקק, יש פה מלא מכוניות, לא זזנו, כי אני רואה במיקום בזמן אמת שהם לא זזו בכלל. אז היא אומרת לי, כן, יש פה פקק, יש פה מלא מכוניות, אנחנו לא באמת מצליחות לברוח, מה שהם כן הצליחו זה לעבור מזרחה. ואז בשלב מסוים עם ירדן בטלפון, ירדן מדברת איתה, מנסה להבין מה קורה איתה, ואז הם שומעים צעקות מסביב, והם מורידות את החלונות, והם שומעות אנשים צורכים, תעופו מהרכבים, הם באים להרוג אותנו. והם יצאות מהרכב. ירדן אומרת לרומי, את לא עוזבת את גאיה. את וגאיה נשארות ביחד כל הזמן. והן יורדות למטה לוואדי, מתחבאות מאחורי שיחים, והן מנסות לדלג משיח לשיח ולהתחבא. מתכתבות איתנו, מדברות איתנו, אומרות, אנחנו פה לבד. יש פה רק אולי 10 חבר'ה מסביבנו. יש פה שוטר שאמר לנו להתחבא ולא לצאת. שומעים יריות כל הזמן מסביבם, כל הזמן. ואמא, תשלחו לנו מישהו, תשלחו מישהו שיוצא אותנו כאן. אני מקבלת טלפון ב-10:14, שמתחיל במילים, אמא ירו בי. אני מדממת, ואני חושבת שאני עומדת למות. ומאותו רגע אני איתם בטלפון, במשך 45 דקות. היא נורתה ביד, רומי, לא ידעתי את חומרת הפציעה. בדיעבד כנראה שמה שקרה זה פשוט שהיה קרב סביבם. הם נורו ליד אלומים, וברגע שאני מבינה שאני לא יכולה לעזור לה, אני פשוט מתחילה לנסות להרגיע אותה. להגיד לה כמה אני אוהבת אותה, כמה כולנו. היא מדי פעם עונה. שומעים כל הזמן את היריות מסביב. נכנסים לרכב, מנסים להתניע אותו. ממשיכים לצעוק. כנראה שהם זיהו שהיא, גם היא וגם אופיר עדיין חיים, והם מוצאים אותה מהרכב, מושכים את רומי בשיער וגוררים אותה על הרצפה, על הכביש, פוצעים אותה בגב, וכשהיא מנסה לראות מה קורה סביבה, הם נותנים לאגרוף, ובאיזשהו שלב הטלפון פשוט מישהו קיבע אותו. וכן אני מגלה איזה חוסן יש במדינה הזאת לעם הזה. הכירו לי את המושג האנטי שביר, לא הכרתי אותו עד אז. שביר זה אנשים שנשברים כשמשהו קשה להם. אנחנו מדברים עלינו כעל רקמה אנושית, ואני חושבת שזה הדימוי הכי טוב לעם ישראל. אנחנו כמו רקמה אנושית, כשאנחנו מתאחדים ביחד, אבל לא בייחוד של לדבר באותו קול, כי זה הדבר הכי לא נכון, אלא להסכים להיות ביחד, כל אחד על השונות שלו. אנחנו הופכים לרקמה אנושית מאוד חזקה, והיא בעצם שמאפשרת לנו את אותו אנטי שביר.
יש מצלמה אצלנו בשער האחורי של הקיבוץ שהעלתה תמונות של הטנדרים נכנסים כבר לתוך הקיבוץ. הם פרצו את השערים. ב8 ירד החשמל ונותק, כאילו, לא הייתה תקשורת יותר. דורון בשלב מסוים אמרה שהיא שומעת את המחבלים בחוץ. אמרנו לה, תיכנסי לממ"ד, זה מה שהיא עשתה. התקשורת האחרונה הייתה מולנו, הייתה בסביבות השעה 10:20, כתבה לאמא שלה, פרצו לי לחדר, ובזה נסתיימה השיחה. 30 מטר מהבית שלכם? 30 מטר מהבית שלנו. מה שראיתי מהחלון, ידעתי ראיתי את הכמות מחבלים, לא היה לי שום סיכוי לצאת. מי שהוציא שם את הראש, נפגע. ב-10:31 כשהיא שוכבת בחדר שלה בממ"ד, מתחת למיטה, המחבלים פרצו לה לחדר, היא שלחה ב-10:31 הודעה קולית שהיא אומרת, תפסו אותי, תפסו אותי, תפסו אותי. את זה היא שלחה לחברות, לא לנו, למשפחה. את ההודעה הזאת אנחנו כמשפחה קיבלנו רק אחרי 4 ימים, שזה סמן שהיא כנראה יצאה מהחדר על הרגליים. בחדר של דורון עומד על תילו, הוא לא נשרף, הוא שלם לגמרי, הוא קצת הפוך. דורון שמה על הדלת בכניסה את המקרר, היא משכה את המקרר, שמה עליו רהיטים, אבל הדלתות שם זה דלתות עץ עדינות כאלה שנפתחות החוצה. לא היה שום אפקטים, הדלת נפתחת פנימה, המקרר לא היה חוסם. אחד המחבלים שנכנס והוציא אותה, הוא פרץ את החלון של המטבח אצלה, קפץ פנימה. על הקיר היה שם איזה כתם דם אחד, כנראה היד של המחבל שהוא נפצע, ולא נורא בחדר כדור אחד. כשהגענו בפעם הראשונה לכפר עזה לראות מה קרה בחדר שלה, המיטה הייתה מורמת, נשענת על הקיר. לא היינו צריכים הרבה הסברים בשביל לראות מה היה. ראיתי את החלון שהם נכנסו דרכו, ראיתי את הדלת, איך הדלת שבועה. דורון הייתה בשלב הראשון נהדרת, עד שהסתיימו כל הבדיקות והעבירו אותה לסטטוס של חטופה. המידע הבא שהתקבל ממנה זה היה ביום שישי, ביום ה-107 לחטיפה. החמאס העלה תמונה שלה בתוך שעון חול כזה עם 2 תצפיתניות מהמחנה בנחל עוז, שכנראה היו איתה באותו מקום של החטיפה. רואים שהיא לא בריאה, שהיא לא אוכלת כמו שצריך. היא סבלה גם מאיזה בעיה רפואית שהייתה מחויבת לקבל תרופה על בסיס יומי, תרופה שהיא לא קיבלה אותה. כנראה, לפי איך שהיא נראית, אפשר לשאול מזה כוח, כי למרות שזה דברים שהכתיבו לה, אבל את רואה שהיא מדברת, והיא חיה, היא בחיים. אנחנו כל הזמן חושבים על מה היא תגיד לנו, אנחנו בדיונים במשפחה, מה היא תגיד לנו ברגע שניפגש. לא הסיכוי שנוותר אחד שתחזיר אלינו. אין יום שלא חשבנו עליי, עשינו הכל מהבוקר עד הלילה רק להחזיר אותך אלינו. זה לא עכשיו אותי. What is the official first assessment of the returned women's condition? Doctors Sefi Mendelovich and Pessach give a report. Not long ago, Emily Damari, Doron Steinbacher, and Romy Gonen arrived at this hospital. All of us awaited their arrival, overjoyed to see them come home to us. The preparation for receiving Emily, Doron, and Romy at the hospital included the formation of a physical and mental health environment that is extensive, compassionate, and professional. The meticulous planning for admitting and caring for them at the hospital and for their ongoing care within their communities has been underway for the past year and draw lessons from the previous cases. Today, we will encounter Emily, Doron, and Romy after 471 days in Hamas captivity. This reality is almost impossible to grasp.
All of us on the medical staff within the healthcare system are ready to deal with any medical condition that could possibly result from that reality. As anticipated, Emily, Doron, and Romy were admitted at Sheba Hospital, were reunited with their families, and began a medical evaluation undertaken with the utmost care and dedication by the hospital staff. This is, of course, a complex situation, both emotionally and medically, for those returning to Israel and for their families. These are also emotionally complex time for the families of all the captives and for the Israeli people as a whole, both in Israel and abroad. Alongside the excitement and the sense that the returning captives are an inseparable part of our larger families, we implore you to respect their privacy and dignity. The Israeli people, the Ministry of Health, and the personnel of the Israeli healthcare system are elated to the hostages come home, and we are doing everything we possibly can to give them comprehensive, personalized, and compassionate care. We hope from the bottom of our hearts to see all the captives come home. I'm excited and very, very happy to tell you that this evening the 3 captives that were released arrived here at the Sheba Medical Center. I'm happy to report that they are in stable condition that allows us and them to focus on what is the most important thing for now, is reuniting with their families. They are reunited with their families, and we will continue to monitor their clinical condition. This will take a few more days until we complete all the examinations that are needed and treat whatever we find within these workup that we will perform. I stand here with a lot of people around me. This is not the first time that we have received hostages here. I have to tell you that this is a very emotional moment for all of us here and for everybody around us. We feel privileged to be the ones that get this tremendous honor to treat those hostages, and we will continue to stay here and be prepared until the last hostage returns to Israel. Thank you. Yes, there are many valid reasons to be uneasy about today's tenuous ceasefire agreement. On the other hand, see for yourself 33 reasons why Israel has done the deal. If you are not yet a subscriber to endtimes.com and would like to see the entirety of this important report and others like it, I urge you to subscribe right now at the website endtimes.com. For only $7 a month, you will receive a wealth of information and insight from Jimmy Evans, Mark Hitchcock, and experts from around the world, including Israelis living right here in the Jewish state. Do yourself a favor, sign up today. Then join me as together we bear witness to at least 33 reasons why Israel agreed to a problematic deal with a terror organization that is pledged to nothing less than the complete destruction of the Jewish state.